Yes, toss വിജയിച്ച team Thanima Thrissur is coming into ball first on the third match. ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ രണ്ടും പരാജയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ തനിമയ്ക്ക് ഇത് അവസാന പോരാട്ടം. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് തിരികെ നടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയായിരിക്കും തനിമ തൃശ്ശൂർ നോക്കിക്കാണുക. മറുവശത്ത് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അജയ്യരായി വിജയിച്ചു കയറി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിർ ടീമിനെ വെറും 55 റണ്ണിൽ എറിഞ്ഞുകൂട്ടി 4.3 ഓവറിൽ വിജയിച്ചു കയറി. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ 6 റണ്ണ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് അവസാന ഓവറിൽ നേടിയ സാഗറിന്റെ ജാക്കിയിൽ 1-7 ആ ഒരു സിക്സറിൽ പോലീസുകാരനെതിരെ നേടിയ മൂന്നാമത്തെ പന്തിലെ സിക്സറിൽ വിജയിച്ചു കയറിയ ടീം. 1-7 ഓൺ ദി അതർ എൻഡ്. അനസ് മക്കാനിയും സംഘവും ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് തന്നെ തുടങ്ങിയത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. And they are here for fight number 3. 1-7 on one side. മറുവശത്ത് ടീം തനിമ yet trying to find a victory in this match. And this is time on to the presentation desk. We're inviting Vishnu EP, the player of the match from the last one, the stardom performer in a low-scoring match with his ball and with 10 runs was gold. And Vishnu EP is invited onto the podium to receive the player of the match. Maravashatanana, the best performer of this time, YouTube Ilatrabel Namangal Edupeta. കില്ലർ അഭിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരവിന്റെ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ അലൈവാണ് എന്ന് തോന്നിച്ച മത്സരത്തിൽ ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ നിന്നൊരു തീക്കാറ്റായി വർഷിച്ചവൻ കില്ലർ അഭി എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാറ്റിംഗ് എൻഡിലെ the mighty lefty at this time with the ball has such a great performance. Inviting Killer Abhi to receive the best performance award from the podium. So it's Vishnu EP, the player of the match, and Killer Abhi will be receiving the best performer from the bowling end, from the opposition end. And match to begin. 1-7 continues 2 victory on one side. Team Thanima 2 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ബോളിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഷനൽ, ബാറ്റിംഗ് എൻഡിലേക്ക് 2 young batters are there to roll for Team 1-7. On a very fast ball, a punch on the front foot through the offside will give them a single runs to start with. So there are lots of questions. Can Thanima come back to this tournament by winning this in a high margin?
The question goes to the YouTube viewers at this moment. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 1-7 തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ വിജയം ഏറ്റുവാങ്ങുമോ, അതോ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിച്ച് വലിയ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ വിജയിച്ച് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഒരു ടാക്ടിക് വിക്ടറിയിലൂടെ തനിമയ്ക്ക് ഇനി ഒരു അവസരമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം യൂട്യൂബ് ലിസണേഴ്സിന് വിടുന്നു. You can write down, and you're watching at the quality web streamers of Kerala at the moment, Wide View. Welcome once again, that's a maximum into the cow corner, placed well. A Yoka delivery by Chanel got punished. And at the same moment, inviting your attention onto the presentation desk. Vishnu EP, 2 wickets and 10 runs, is receiving the award. Wide view, the cameraman is capturing the moment. The player of the match, Vishnu EP, is receiving the award from Major. Another wide. Oh, we will be having Killer Rabi. 2 back-to-back maiden overs of this tournament. The historic moment that he has given to all of us. Is receiving the best performers from the opposition, from the defeated side, Killer Rabi. The mighty lefty have some other stories with his bowling department to say. And that's another beautiful shot. Chanel വീണ്ടും punishment ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു short pitch delivery, slow in pace, got the punishment. He was trying for some other cutter delivery, but not connected really well with his fingers. So got the punishment. 6 number 2 in the first over. Another sweet sound, one more single added to the scoreboard will be another confidence booster for the batting department against Team Thanima. So it's time to celebrate for the batting department. So far so good. Everything is in the favor of the batting department. A brilliant start. 16 on the scoreboard after the first over. 16 റൺ അടിച്ചു കൂട്ടുന്നു ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക്. That's the second over. A punch on the back foot will give him a single runs, and Chanel is quick enough to get the stumps away, but not connected. So it's just a single. 17 on the board after 1.1. Just a tremendous throw by the bowler, by the fielder, and connected the stumps right away.
And this is the time to come back to a match like this, especially when you have Srijit from the bowling, and he has been phenomenal for team. Thanima with the bat, with the ball. Srijit has been a superb name for the team. He has been doing the job really well, despite his friends has been going exceptional with giving some more runs, but Srijit's also getting punishment. A short pitch delivery. I think he was trying to get a bouncer, but went in again. Short pitch. Got enough time for the batter to set himself for another maximum 20 runs on Mithun's name. Time for Anas Makani to get some deep breath in. One seven is in the air now. A chance for Shalu to get the man out of the crease and sends him. Srijit celebrates his first wicket. 20 runs from just 8 deliveries. Mithun has completed its job. The show stealer is walking back like a lion, getting some runs onto the scoreboard, and here comes the man, killer, Abhi. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് വന്ന് തന്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരല്പ നിമിഷത്തിലേക്ക് മറന്ന് ബാറ്റിംഗിന്റെ അത്രമേൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കില്ല കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ എറിഞ്ഞു പോയ 2 ഓവറുകൾ എന്റെ സാറേ മറന്നുപോകില്ല തൃശ്ശൂരുകാർ, മറന്നുപോകില്ല ദ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. 1-7. 12 പന്തുകൾ ബാറ്റർക്ക് ബാറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് തൊടാൻ പോയിട്ടൊന്നും ഉമ്മ വെക്കാൻ പോലും സംഭവിക്കാത്ത ആ 12 പന്തുകൾ. കില്ലർ അബി, the mighty lefty, bowling endil നിന്ന് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത superb 2 overs. The man has come to the batting end. And that is going into the fine leg area for a boundary. On the very first ball, he has a feather touch on the bat. Last ball from the second over, 28 already. And that could be a possible no ball. No problem with the decision by the umpire. Quality umpiring panels has been leading the show from the front in a very nice way. That could be the end of the over. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 28 നിന്ന് 30 റണ്ണിലേക്ക് മാറുന്നു. And Mithun has said goodbye to us already after a brilliant knock of 20 runs on his name. So the match is moving on to the next level. Captain Hari takes the ball against Killer Rabi. The very fast ball, Killer Rabi has taken a beautiful single, a drive through the covers for something he's really famous for, playing with surgical precision, dissecting the fielders with every shot. Killer Abhi has been really phenomenal in MCL and so many other tournaments in Thrissur. He knows where to cut, he knows where to find a boundary, he knows where the fielders are set.
Catches the goal but landed safely. Another run onto the scoreboard. And that's gone. That's gone. All the way down the track onto the cameraman. My goodness. He was just away from the danger. Wide view team in the camera കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വീണു പോകാതെ കാക്കുന്നു Killer Rabi. This is why the man is being called Killer Rabi. Got a maximum. Another one charged down for a single runs away from the danger. The bowler Hari has completed. So look at the runs on the scoreboard. End over പിന്നിടുമ്പോൾ scoreboardil 30 run, and after that 9 runs has been given last ball from Hari, the captain. He's been under much control. Unlike the last few matches, he's coming like a pro version of captain. Yes, under control, not given much runs, just 10 runs in this over. 3 over പിന്നിടുന്നു scoreboardil 40 റണ്ണിന് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. Thanima, after winning the toss, opt to field first against 1-7. പരാജയമറിയാത്ത 2 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് ചെക്കേറുന്നു 1-7. മറുവശത്ത് ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ ടീം Thanima തൃശൂർ. ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൂർണമെന്റിന് അരുളികൊള്ളുന്നു ടീം ലൂങ്സ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി in the soil of Thrissur. This is a historical tournament, first time all Thrissur softball cricket tournament. First ball, big appeal, and not given. Umpire is least bothered about the goal. Srijit വരുന്നു മറ്റൊരു ഓവറുമായി. ആദ്യ ഓവറിൽ 13 റൺ വിട്ട് നൽകുന്നു. And the man is in taken of wickets. Through the offside. And Srijit and Channel are the 2 words that you can always remember for this tournament for Thanima as well. These 2 bowlers have been really putting the ball on a string, tempting the batters with every delivery to shot on, and they have got a few wickets already in last 2 matches. Channel and Srijit have been such a nice way that they have been bowling. This is where they have to come back to a match like this with a victory. The question is, how far could you control this? Another delivery that goes onto the scoreboard as an extra, a wide. തൃശ്ശൂർ പേരൂരിൻ്റെ പെരുമ ക്രിക്കറ്റിൽ എങ്ങോളം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നമ്പർ 1 ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന ഖ്യാതി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. Loong Sports City with another history, an Atraya Cricket Academy with another lot more tournaments, especially they are famous for many more white ball cricketers. ഇത്രമേൽ ബ്ലെസ്ഡ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് തൃശ്ശൂർ. And when it comes to hard ball crickets, oh, it's a fumble by the captain, goes for a boundary. There was back end support by the fielder.
but even he could not stop it. King of Kottabolayana hardball cricketers in a Thrissur and the soil. They have everybody in. ഒരു ടീമായി സെറ്റ് ചെയ്താൽ Thrissur will be number 1 in hardball cricket. And that goes all the way down the track over the comp box for a maximum. Double end attack. That's what 1-7 is looking at this moment. Last one ball to go in this over. 5 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു മാറുന്നു. 25 റൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. 11 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് 53 on the board. That 6 brings 53 on the scoreboard, and that's another chance for the batter to get another maximum. And such a brilliant fielding you've ever seen in this tournament so far. Oh wow, wonder to your eyes. The fielding side needs to tighten the screws. Runs were leaking faster than they can plug the gaps, but now look at this catch. Look at the way that they have taken. Yes, the captain puts a boundary away, gives a boundary away, but he has taken such a wonderful catch at this moment of the game. A breakthrough for the bowling department with that catch. Oh, beautiful. Look at that, Haridas VU. You have a chance again to watch it on wide view. Cameraman have covered it beautifully. So that's the end of the story. Srijit completes his 2 overs, 25 for 2 wickets on his name. A new bowler, Shashi Dharan. New batter, Shashi Dharan is coming into attack. Scoreboardil 4 over പിന്നിടുമ്പോൾ 53 റണ്ണിന് 2 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടം. .53 on the scoreboard. Team 1-7 are under control. They have just lost 2 wickets. Killer Abi is trying to connect the ball. Last 2 balls were Daw. The precision maker Killer Abi is from the bowling department. He usually being a tempest in the batting department, but this time in this tournament with the ball, he has been exceptional, but this time connected well, pulling the trigger for another maximum, writing it down for a 6 more onto the scoreboard. റൺ സ്കോർബോർഡിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുന്നു. Abi with 20 from 10 deliveries, 2 sixes and a boundary and 4 singles.
200 strike rate the man is playing at this moment. This is what Abhi can do against the bowling department. Started in style by the bowler. First ball is a brilliant delivery, dot. Second ball is an extraordinary one with pace enough, dot. But the third one, Killer Abhi, came with a stunning shot. Poya രണ്ട് ഡോട്ട് ബോളുകളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ടച്ച് പോയ രണ്ട് ഡോട്ട് ബോളുകളുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ടച്ച് തകർക്കുന്നു കില്ലർ അബി. അതിനുശേഷം വന്ന 3 പന്തുകൾ 4 പന്തുകൾ back to back wides by the bowler. Shashidharan is really looking to clear his mistake and come back. 3 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു മാറുന്നു. 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ, ഒരു സിക്സർ, നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ്. പക്ഷേ അവസാന 4 പന്തുകൾ വൈഡ്സ്. 8 minutes only for the bowling department to complete their overs before they get penalized. And Killer Abhi goes straight. This time it's a flat boundary. Easy for the man to put it. Easy for the man to put it as a boundary with trigger pulling. And it's another nasty delivery. It could be a no ball. In the cauldron of pressure, this batter stands like a rock, unfazed and unyielding. How many grounds you've seen Killer Abhi standing and playing solid innings like this. He continues. After losing important wicket of Mithun, he came back in style and controlling this innings, going for another maximum. This time a non-looking shot through the leg side. Unstoppable, getting maximum runs into the square leg this time. It's Thanima League 2024 batting department. Thrissur Poorathinu തിരികൊളുത്തുന്ന കാഴ്ച. And he was looking for a double and he gets it. That's the end of an expensive over. The man has started with 2 back-to-back dot deliveries. Was everything under control? പക്ഷേ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്കൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ഓവറായി മാറുന്നു ശശിധരൻ. 23 റൺസ് ഗിവൻ. 5 ഓവർ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 76 റണ്ണിന് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ ടോപ്പ് സ്കോറേഴ്സ് 91 runs by the team. Didi Kannara against team Thanima. Will they break this record? Catches the goal, but it's not going into the hands of the fielder. It's just above the head of the fielder, landing it safely another maximum. Stunning delivery, and the batter, look at him. He is himself with a sweet smile on his face, and Abhi joins the party. Something to cherish on in between this cricket ground. Catches the call. Haridas, the captain, will have himself a wicket on his name. Some kind of relief for the bowling department. A mirage in the desert. But not enough. 70 plus runs already on the scoreboard is a huge mammoth already. All they have to do is, they were facing or like focusing on a net run rate maximum on this match, winning
a huge match like this, and be ready to wait for some luck to move on to the next round. പക്ഷേ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. 1-7 once again under the leadership of the captains and the managers. മുല്ലക്കര എന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വീറും വാശിയും ആദ്യ നിമിഷം തൊട്ട് ഇതുവരെ കാണിക്കുന്നു. This is easy. Yoga delivery. All he can do is just connect it, go for a maximum, gets another Thanima maximum onto the scoreboard. Down the track, captain goes, and he's and also talking about this pitch. കഴിഞ്ഞ മത്സരം ഇതൊരു ബൗളിംഗ് പിച്ചായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞൊടിയിട കൊണ്ട് മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിംഗ് പിച്ചായി മാറുന്ന കാഴ്ചയും കൂടി. It's quite unbelievable. Full toss gave him a single runs. വീണ്ടും റൺമല കയറുന്നു ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. The pitch is also offering some assistance to the batters, and the bowler is making it talk with each delivery. He's trying really hard. The captain led the show from the front so far, but not as expected. So that's the end of the over. 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 89 റൺ അടിച്ചു കൂട്ടുന്നു. 89. 14 പന്തിൽ 32 റൺ അടിച്ച് Abhi Killa is leading the show from the front for the batting department. Last over, first ball puts it away. 89 നിന്ന് 95 ടൂർണമെന്റിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ആൻഡ് 100 കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാടാണ്. 95 റൺ. ഇനി 4 പന്തുകൾ, 5 more runs to get that first 10 of this tournament for the team. Through the offside, the man found the gap, but there he found a fielder in the deep. T-point a little single. The score moves to 96. 3 more balls to go. Question is, will they touch the boundary, touch the 100 line? And such a beautiful delivery on the offside. He understood where Abhi plays well and where he is really strong at. So the bowler has no mistake, just a little away from the wide line. That will give a single. Yoga delivery stops the man, and Abhi is going away. What a catch! Superb one from the fielder. Wow, give a big round of applause for the fielder for taking that wicket in the long off by shining like a bright sun in the ground at this moment, taking the catch and sending Abhi out of the ground is a huge change over. 15 പന്തിൽ നിന്ന് 32 റൺ അടിച്ച് 3 സിക്സറുകളും 2 ബൗണ്ടറിയുമായി 213 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബോളിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു വജ്രായുധമായി മാറിയവൻ ഇത്തവണ ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ. 1-7 gets their diamond pearl in their team.
100 കടക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉറപ്പ് എന്ന ഉത്തരം നൽകിയ നമ്മൾ, പക്ഷേ ബൗളറുടെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കുന്നുവോ എന്ന് വേണം കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ. അവസാന ബോളിലേക്ക് മത്സരം മാറുമ്പോൾ 6.5 ഓവറിൽ 98 റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ പ്രണവ് പ്രേമൻ. Just 9 runs given. Such a wonderful over in the tail end. Give a bow. That's not 100. 1-7 is just completed their business on 98 on the scoreboard. 98 റണ്ണിൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 1-7 will be marching into the bowling end after this, and let's wait for another second innings to begin. മത്സരം 99 റണ്ണ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് എന്താണ് തനിമ തൃശ്ശൂരിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ് will be coming into the ground. അവസാന നിമിഷം യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ നടക്കാൻ മത്സരത്തിൽ പിടിവിട്ടു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ they will be fighting it really hard. So let's wait and see for a big match in here. We're waiting for the batters to be in the ground immediately. Team Thanima Thrissur എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാറ്റേഴ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Captain Hari, please cooperate with us. Fielders are getting ready in their spot for the fight to begin. 99 to victory from 42 balls. That's what they needed. വെറും 15 സിക്സറുകളുടെ മത്സരം.
Yes, we are ready for the second innings. ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള താരമാണ് കില്ലർ അബി. അത് യൂട്യൂബിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. 2 മെയ്ഡൻ ഓവറുകൾ കൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിനെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ബോളറായി ദ മൈറ്റി ലെഫ്റ്റി മാറിയ നിമിഷങ്ങൾ കണ്ണുകൾക്ക് കാതുകൾക്ക് അത്രമേൽ ഇമ്പമുള്ള കഥ പറഞ്ഞു തരുന്ന തനിമ ലീഗ് 2024 5ാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീം തനിമ തൃശ്ശൂർ. 99 റണ്ണിലേക്കുള്ള വിജയലക്ഷ്യം. Killer Rabi will start from the bowling end. It's a green signal from the umpire. On the offside, just a single to start for Hari. നാമം ജപിച്ച ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് ആദ്യ മത്സരം തൊട്ട് അവസാന മത്സരം വരെ ഓപ്പണിംഗ് എൻഡിൽ ഈ 2 താരങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. Not much trouble to both of these, except the captain yet to find some runs on his name. And this could be his match. We're expecting and hoping for the best. Short pitch delivery from Abi. Batter has completed his action way much earlier, so he gets the advantage of a door ball for Abi. So 2-1 run on the scoreboard. ഇനി 40 പന്തുകൾ, 98 victory. Full toss again on a wide in the offside. This is what you are always thinking about. A full toss wide in the offside should have been a sure 6. പക്ഷെ വീണ്ടും അബി രക്ഷപ്പെടുന്നു. Fortune favors the brave is an anthem that you can always hear from cricket grounds. That's what you've seen just now. On the offside, it's a wide. Look at the line. He is focusing always. കഴിഞ്ഞ 2 ഫുൾ ടോസുകൾ ഓഫ് സൈഡിൽ വൈഡ് ഇൻ ദി ഓഫ് സൈഡിൽ ഒരു 6 ആകാതെ ബൗണ്ടറി ആകാതെ വമ്പൻ ഹിറ്റ് ആകാതെ പോയതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസിഷൻ തന്നെയാണ്. കൃത്യമായ ലൈനിൽ എറിയാനുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം അത് തന്നെയാണ്. He has got 2 back-to-back maiden overs in the last match. ഒരു വണ്ടർ ബോയ് ആയി ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് മാറിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തൃശ്ശൂരിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച തൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് എൻഡിലെ ശക്തി തെളിയിച്ചവൻ. അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീം PPCC വേഴ്സസ് DD കണ്ണറ. ഇരു ടീമുകളും ടീം കണ്ണാറ, DD കണ്ണാറ ആൻഡ് PPCC ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർ ദ ടോസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ബൈ അബി. ആദ്യ ഓവർ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 3 റൺ മാത്രം വിട്ട് നൽകുന്നു. And we are waiting for a batter to come in to attack and to get maximum runs in each overs from now onwards for the batting department of team Thanima. Sweet sound catches the call. My goodness, the unfortunate continues to this man, captain. There was no problem with the shot, no problem with the shot selection, no problem with the space that is selected to shot, but the fielder is great enough to get the catch. It's Hari who's walking back
Another match, another disappointment, another heads down for the captain itself. And here comes Salu. Once again, maybe in the batting department of this team, Salu has been phenomenal. Salu has been giving some runs to the scoreboard. Such a sweet delivery again. 3 for 1 after 1.3. അഖിൽ കുട്ടാപ്പി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് കുട്ടാപ്പി വാസ് ഓൺ ഫയർ എന്ന കമന്റുകൾ 10-ലധികം കമന്റുകൾ കുട്ടാപ്പിയുടേത് മാത്രമായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് യൂട്യൂബിൽ. He is under such control with the bowling department for his own team. 1-7. Got the edge. Outside edge will give him another single runs. Hari Krishnan and Salu are the two batters. They have to set themselves in and at the same time get runs onto the scoreboard. Otherwise, this is going to be a tournament for Team Thanima Thrissur to forget. 4 for 1 after 1.4. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടോസ് വിജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് DD Kannara. PPCC chose to bowl first against DD Kannara. Look at the shot. And it's going over the cameraman shelf. Last ball from the over of Akhil. Just 7 for 1 will become 8. 8 runs on the scoreboard in the Akhil's over. A superb over have completed. Just 11 for 1. Team Thanima continues to bat. 11 runs on the scoreboard for 1 wicket lost. That's gone for a maximum. The fielder tries it really well, but Akhil, it's a maximum, Akhil. I guess it's a 6. It is a clear 6er, but Akhil was quick enough to get the ball in his hands. It's a wide.
And look at this. "20 runs on the scoreboard for 1 wicket loss after 2.1. And the funniest thing is, in between there was a question, was it a 6 or not? And the cameraman has been in the discussion in the panel, and somebody says it's not a 6 and somebody says it's a 6. But finally it's completely decided. Look at it, look at this picture. But that's how you talk about the quality of this cameraman. And this channel wide view have completely captured the moments. "21 on the scoreboard. It's a big hit straight into the hands of the fielder. Just one bounce for a single more. And Mithun is the bowler. This team is the team who have controlled the batting department in just 6. And also like that save by the fielder. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫീൽഡർക്ക് പോലും അതെന്താണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. And in this angle, that's not a 6, that's a great save. And Akhil was quick enough, but he has his footsteps on the boundary line before that. And Shalu gets another maximum. Oh my goodness. Fumble there, but he's got the catch connected. Fantastic scenery you've seen. രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് സാലുവിന്റെ വിക്കറ്റ് അതേ പൊസിഷനിൽ ക്യാച്ചിലൂടെ അദ്ദേഹം തിരികെ നടക്കുന്നത്. Wicket number 2 down in 23 runs in 2.4 overs. It's agony continues. Unfortunate continues for the batting department of Team Thanima. Yes, it's time for partying for the bowling department. 2.4, that's another one. Thanima Trishoorin's mattoru wicket nashtamaakumo. Look at that catch. The way the backward setup is really huge and nice. And if it's possible, the wide view cameraman, please show that scenery once again. The back end support to get the catch back again. Look at the shot. Was not a big problem. But now connected well. The tip of the bat will not give in. Look at that. Look at that. So good to watch. It's team 1-7. No pressure for the manager. And the team from Mullakara is dealing. Everything is in great favor. 23-4-3. നാലാമത്തെ വിക്കറ്റും നഷ്ടമാകുന്നു. New batter is Mr. Manu. That could be the end of the over. Just 23 runs. 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടത്തിൽ 23 റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ.
സ്കോർ ബോർഡിൽ 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 23. That's the number shows now. And this is the time they have to find some runs onto the scoreboard. Hari Krishnan, the opening batter, 9 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 16 റണ്ണുമായി ഒരറ്റത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് വരുന്നവർ ഓരോന്നോരോന്നായി തിരികെ കൂടാരം കയറുന്ന കാഴ്ച. 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ it's another one. Hari Krishnan is walking back. Wicket number 4 down. It's Abhilash, the killer Abhi gets his first wickets. This is something that you need to cherish the moment for the bowling department. Another catch for Gio, number 2. Fielding department is set, bowlers are super set. So why not the batters? Team 1-7 is ready for the big fight in this tournament. തൃശ്ശൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തനിമ ലീഗ് 2024 നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന് അണ്ടർ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് അണിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായി മാറുന്നു. 24 runs on the scoreboard. And look at the view by the helicam of wide view camera crew. Superb Long Sport City is in one picture. (24 for 4 after 3.2). ഇരു ബാറ്റേഴ്സും ആദ്യ റണ്ണ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇപ്പോൾ even that ball could not connect it well for a maximum. ഒരു സ്കൂപ്പ് ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു. Fine leg was free. Still not a boundary, still not a 6. It's a free hit by the bowler Abhi. Right in the offside. Great call by the umpire. It was wide by the umpire, but the batter have taken the advance. He has used all the crease. Sweet down, catches the call, but landing it safely. No harm, just a single. 27 on the board now. 3.4. Abhi continues his over. 1.4 overs, just 7 runs given, taken a wicket. 32 റണ്ണ് തന്റെ പേരിൽ എഴുതി ചേർത്ത Abhi എന്ന batter. Now with the ball. He's unstoppable, unimaginable. Just like a Porsche with no break. Abhi continues from the bowling end. Over pitch this time, he got the connection. A maximum to the scoreboard. Catches the call. Revenge is taken. Abhi തന്നെ അടിച്ചവരെ ആരെയും തിരികെ മര്യാദക്ക് 2 കാലിൽ തിരികെ വിട്ടിട്ടില്ല Abhi എന്ന ബാറ്റർ. ഇത്തവണ ബോൾ കൊണ്ട് മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിച്ച് 2 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ് 13 റണ്ണ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുകൾ പിടിതെറിഞ്ഞ് തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 മെയ്ഡൻ ഓവറുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചു പോകുന്നു. That's the end of the show by killer Abhi. Taken 2 wickets. Look at the catch by the fielder. A superb one.
That's the end of the show of Killer Rabi. 4 ഓവർ പിന്നിടുന്നു. 33 റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടം. An acrobatic jump in the covers by the fielder. So sweet to watch to your eyes. Look at that fielding try, fielding attempt. Oh, beautiful. And a single-handed save by the fielder. And the batter was trying something big. And Akhil will not make a mistake once again. This man is telling you that I am here with the ball, with the bat, with the ball in the field. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇതേപോലെ വന്ന പന്ത് എതിർ വശത്തെ ഫീൽഡർക്ക് അത് തന്റെ ക്യാച്ചാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടും ആ ഒരു പന്തിനെ മറ്റൊരാൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന വ്യഗ്രതയോടെ തനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് അഖിൽ is really special. Another catch, another responsibility completes and fulfills. The man is filling the gaps like anything, like a gladiator running around, like a warrior getting another catch. 34 runs for 6 wickets lost. മിഥുൻ തന്റെ ഓവർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 36 റൺസ്, 36 on the scoreboard. 16 for 3. Mithun with a beautiful smile. 3 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞ് 16 റൺ മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത മിഥുൻ തന്റെ 2 ഓവറുകൾ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നു. 37 റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനി 2 ഓവറുകൾ മാത്രം വരാനിരിക്കുന്നു. It's Nivin. Nivin comes in to attack. First ball, just a single to start. റണ്ണാണ് സ്കോർ ബോർഡിൽ. It's another chance for another wicket. Time for music, we're waiting.
And another man down for Team Thanima. Puna, music porra. Time for Thanima Trishur to get another batter into the ground. 38 on the board. റണ്ണിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ഇത്രമേൽ പ്രയാസമേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിർ ടീമിന് 92 റണ്ണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് ബൗളിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ പക്ഷേ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 51 റണ്ണ് മാത്രം നേടാൻ കഴിയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ബൗളേഴ്സ് വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തും രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്തും മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തും എല്ലാം പരീക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും a land of hope ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ടീം Thanima in their own tournament. കേരള ടെന്നീസ് ക്രിക്കറ്റിന് പുതുയുഗ പിറവി നൽകിയ ഒരു നാമമാണ് തനിമ ഫീറ്റ്സ് എന്ന ടീം. അങ്ങ് ഗുജറാത്ത് ധമാക്കയിൽ പോയി റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് എന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ ടീമുകളെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി ഡൽഹി ധമാക്ക അടങ്ങുന്ന വലിയ ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ്. Not a single thing for this team, Thanima. The pride of Kerala at the moment, and the name is itself. വെറും ഒരു ടൂർണമെന്റ് കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി മാറിയ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് വിഷ്ണു എന്ന മാനേജർക്ക്. പക്ഷെ തന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്റെ ടൂർണമെന്റിൽ തൊട്ടതെല്ലാം പിഴയ്ക്കുന്നു. .41 on the scoreboard. Pranav Preman will be getting another one. It's the end of a... And this time it's Kunyi. 8 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാകുന്നു. Vinu gets another wicket. ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിറ്റുവേഷനലി ഇടാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സോങ് തന്നെയാണ്. .41 on the scoreboard for 8 wickets lost after 6.2. Abhinav yet to open his account. Anjurannamai Manu came on the other end. Continues to bat for Team Thanima. Will there be another way for them to get rid of this batting disaster? Yet to find another batter to come into the batting department. To find some runs onto the scoreboard, but not as expected. Let's talk about something else. Not about the match. Let's talk about the bloody 30 acres of land, maybe. And everything not as expected. And let's also talk about this Mullakara എന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം ഫുട്ബോളിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു
Court timer is really beautiful to watch. 1-7 at this moment. Anas Makani, the manager, will have a sweet smile on his face. And okay, you beauty! How did you do that, man? Quite interesting. No other word. Phenomenal. No other word. Marvelous. Such a magical work of Akhil walks in the ground and have seen so many times. He's collecting the ball and throwing it. And we are looking for another aspect of the view by wide view cameraman. Look at this shot. No problem with it. But Akhil is a magician. Look at that. Jumping to collect it and in the air throws the ball and the bales are dancing in the air. A nail in the death end of Team Thanima. My goodness, that's quite unbelievable. The man is... Akhil is a magician with the ball, with the field and also with the bat. You need some players like that, energy boosters. We're waiting for the teams to get ready and march into the ground immediately. That could be the end of the match. അവസാനിക്കുന്നു വിട പറയാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ടീം തനിമ തൃശ്ശൂരിനോട് ഒരു നിമിഷം. Let's invite two teams, DD Kannara on one side and the opposition to be in the ground immediately. Thank you so much for the show. Team 1-7. We are waiting for next two teams to report immediately in the ground. And sound change in the comm box. We'll be inviting Mr.